Good morning all. Good morning. Good morning, sir. Sir, what are the two chapters which we are going to discuss today? One is probability and then the other is correlation regression. Clear? All right. Sir, probability. What is probability, sir? What is probability? What is probability? Probability and sir, quick. What is probability? Sir, ஒரு விஷயம் லைக் நடக்கிறதுக்கு என்ன சான்ஸ் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ராபபிலிட்டி. கிளியர்? ஒரு விஷயம் நடக்கக்கூடியதுக்கான சான்சஸ் எவ்வளவு அப்படின்றத சும்மா கெஸிங். கரெக்டா? தட் மீன்ஸ் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ராபபிலிட்டி. சார் இப்போ ஒரு கேஸ் நடக்குது கோர்ட்ல. சார் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் வின்னிங் எவ்வளோ, ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் லூசிங் எவ்வளோ அப்படின்றது சும்மா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சேன்னா சார் you can use this probability technique and then you can find out. Clear? Right, sir. ஜென்ரலா இதுல கேட்டா எப்படி சார் கேட்பாங்க? சார் இங்க வந்து எது கேட்கிறாங்களோ இல்லையோ சார், யூ ஹவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் வித் திஸ் சார். ஃபைண்டிங் n of s, finding n of a. Sir, probability is nothing but n of a divided by n of s. Clear? சார் இப்போ n of s டோட்டல் சாம்பிள் ஸ்பேஸ். டோட்டல் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எவ்வளவுங்கிறத கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னாலே யூ வில் பி லேண்டிங் அப் இன் த ரைட் ஆன்சர். கிளியர். இந்த ஃபைண்டிங் n of s தான் இம்பார்ட்டன்ட் சார். சார் இதுதான் நம்ம வந்து டூ டெக்னிக்ஸ்ல ஃபைண்ட் பண்ணுவோம் சார். ஒன்னு யூசிங் காம்பினேஷன் டெக்னிக். சார் அது என்ன சார் காம்பினேஷன் டெக்னிக்? NCR is equal to n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. Clear. One, using this technique, you can use you can able to find out n of s, or directly you can find n of s. அது எப்படி சார் பண்ணுவீங்க? For example, number of outcomes எவ்வளவு சார்? For throwing 2 dice at a time. இல்லாட்டி throwing 2 coins at a time. கரெக்டா? வாட் வில் பி த அவுட்கம் அப்படின்லாம் இருந்தீங்கன்னா அப்ப என்ன சார் பண்ணுவீங்க? இட் வில் பி லைக் திஸ். கரெக்டா? 2 பவர் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ். கரெக்டா? காயின் இஸ் டாஸ்ட். 2 represents number of outcomes. Clear. இது number of outcome whole power number of times the coin is tossed. If it is like this, then you can able to get to the right answer. 2 power 2 will give you 4. Correct? When a die is rolled twice, correct? When die is rolled twice simultaneously, our outcomes is going to be 6. 2 die that it is 6 square 36. இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்க போறீங்க சார். This is the two ways where you can find out n of s. Clear everybody? Right, sir. N of a is going to be a question. N of a is going to be whatever is asked in a question, sir, you are going to apply that directly. You will be able to get to the probability. Fine. Everybody okay? Sir, if for example, N of s, summa a bag contains 5 balls, 5 red balls, 3 black balls. 5 red balls and 3 black balls. 2 of the balls are to be taken at random. Find the n of s. Find n of s. Quick. 8C2. 8C2. That's simple. From the total 8, you have to take 2. That's it. Sir, this question like this. What is the probability that the ball is red? What will be your answer? என்ன கோகுல்? இது சார் நம்ம எத்தனை பால் வந்து சார் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த 5 black ball சார். 5 black balls ன்னு சொன்னோமா? 5 red balls 3 black balls அப்படின்னா அப்ப எவ்வளவு சார் வரும்? What is the probability that the ball drawn is red? 8C3 சார்.
இல்லப்பா எத்தனை பால் டிரான் பண்றோம்னு சொன்னோம். What is the question I told you? 2 balls are to be drawn at random னு சொல்லியிருக்கோம். What is the probability that the ball drawn is red? ரெட்னா எப்படி சார் இருக்கணும் சார்? ஃபர்ஸ்ட் பால் டிரா பண்றது ரெட்டா இருக்கலாம், இல்ல செகண்ட் பால் டிரா பண்றது ரெட்டா இருக்கலாம், இல்லாட்டி 2 பாலுமே ரெட்டா இருக்கலாம். கிளியர். These are the 3 conditions. And the conditions are satisfied when you will be getting the right answer. புரியுதா? Clear. Can you able to visualize what I'm saying? Okay, Gokul. Right. Sir, இது n of s கண்டுபிடிக்கிறதா சார் இது முக்கியமான விஷயம். n of a by the given question, by width of question, you can able to get to the right answer. கரெக்டா என்ன கேட்கறாங்களோ அதை பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்தாப்புல நீ கொண்டு வந்துடலாம். கிளியர் எவ்ரிபடி? ரைட் சார். இங்க வந்து முக்கியமான விஷயங்கள் வேற என்ன சார் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, you have to know what is equally likely events, what is mutually exclusive events, okay, what is mutually exclusive events, what is exhaustive events, what is exhaustive events, இது மூணுமே தெரிஞ்சுக்கணும். What is equally likely events, sir? What is equally likely, sir? என்னென்னலாம் அவுட்கம் இருக்கோ, what are the possible outcomes, அது எல்லாத்துக்குமே equal probability இருந்தா that is called as equally likely events, sir. Meaning biased இல்லாம outcome வந்து it is going to be having equal probability அப்படின்னா then that is going to be equally likely events. Clear everybody? Sir, for example, tossing a coin, ஹெட்டும் விழறதுக்கு 50% சான்ஸ், டெயில் விழறதுக்கும் 50% சான்ஸ். கரெக்டா? அந்த மாதிரி ஈக்குவலா இருந்ததுன்னா that is called as equally likely events. Clear. Sir, mutually exhaustive events, mutually exclusive events, அடுத்தது exhaustive events. Mutually exclusive events, what is that mutually exclusive, sir? Sir, if one event occurs, other event does not occur. சார் இப்போ ஒரு ஈவெண்ட் நடந்ததுன்னா இன்னொரு ஈவெண்ட் நடக்காது. சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் வீட்ல இருந்து காலேஜுக்கு வரேன் சார். ஐ கேன் சூஸ் எய்தர் ட்ரெயின் ஆர் பஸ் சார். இஃப் ஐ சூஸ் ட்ரெயின், ஐ cannot able to travel in bus. If I travel in bus, I cannot able to choose a train. Clear. If happening of one event specifically excludes the happening of other, that is called as mutually exclusive events. ஒரு ஈவெண்ட் நடந்தால் இன்னொரு ஈவெண்ட் நடக்காது. ஓகேவா கோகுல்? That is called as mutually exclusive event. Exhaustive events, simple, total probability will be equal to 1. Total probability will be equal to 1. Clear everybody? Right, sir? Sir, இதுலதான் வந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்ல தான் வந்து they will be going to test you how many in a leap year, how many 53 Sundays வரதுக்கு வாய்ப்புகள் என்ன. It can be either 53 Sunday or Saturday, 53 Thursdays வரதுக்கு என்ன வாய்ப்பு, இந்த மாதிரிலாம் கேள்வி கேட்கலாம். Clear. இந்த மாதிரிலாம் கேள்வி கேட்டாங்கன்னா சார் you will be knowing clearly. என்ன ஃபேஸுங்கிறது என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சுக்கோ. கரெக்டா? இப்ப 352 வாரம் கரெக்டா போயிடும். எத்தனை நாள் பாக்கி இருக்குன்னு பாரு. If it is a leap year, there will be 2 days back pending. கரெக்டா? Normal year it is going to be 1 day pending. If it is going to be a leap year, there will be 2 days pending in the week. அந்த 2 days என்னவா இருக்கும்ன்றத மட்டும் you can just see 7 options வச்சு you can go ahead. Clear everybody? இது ஒரு டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் which is frequently being tested. ஒரு ஜெனரல் கொஸ்டின்.
கரெக்டா? ஜெனரல் கொஸ்டின்னா என்ன ஃபேஸ் வச்சு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் தாராளமா இருக்கும் கொஸ்டின் பேப்பர்ல. கிளியர் 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 எவ்ரிபடி? அப்புறம் using these theorems you can able to solve one question. என்ன சார் தியரம் அது? டி மார்கன்ஸ் லா, all those things. A dash union B dash is equal to P of A intersection B the whole dash, which is nothing but 1 of A intersection B. Clear. D Morgan's law. P of A intersection B the whole dash is equal to P of A union B the whole dash, that is nothing but 1 minus P of A union B. Clear everybody? Sir, applying this De Morgan's theorem, you will be tested with 1 or 2 questions, sir. Clear everybody? They'll give you like this itself. P of A union B is equal to 5 by 11. What will be P of A bar intersection P of B bar? Sir, how we are going to take is like applying De Morgan's theorem, it will be going to be 1 minus P of A union B the whole bar, or it is nothing but 1 P of A union B the whole bar, that is nothing but 1 minus P of A union B. That is going to be a right answer. Clear everybody? Okay, sir. Right. Sir, either which direct questions like this, it will be there. P of A union B is equal to. Sir, this for mutually exclusive events. Clear. Yes. Sir, it is P of A plus P of B. There won't be any intersection part here. Clear. Clear, sir. In general, P of A in B is equal to what, sir? P of A plus P of B minus P of A intersection B. Clear, everybody? Gokul, okay, va? With this technique, you will be tested with 1 question, sir. Okay, in the many questions, they will be testing you with 1 question. Clear, everybody? Done? Sir, now, with this example, example, sir. 2 cards are drawn from pack of 52 cards. Sir, get me the answer quickly. 2 cards are drawn from 52 cards. Okay, at random. Find the probability that they are either king or queen. Find the probability that 2 cards drawn are king or queen. இந்த மாதிரி இருந்தா எப்படி சார் கண்டுபிடிப்பீங்க? A union B, கரெக்டா? A union Bங்கிற மாதிரி எடுத்துட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு போயினே இருக்கலாம். Quick. Get me the answer. 8/2, sir. என்னப்பா? 8/2. அதுல உள்ள 8/52, sir. புரியல. 8/52, sir. 8/52 அப்படின்றியா? கரெக்டா சொல்லு. சார், ஃபர்ஸ்ட் கிங் மட்டும் எடுத்து கண்டுபிடி. வாட் இஸ் தட் திங், சார்? Quick.
probability of getting king. Aisha, எப்படிமா proceed பண்ணணும்? First probability of getting king என்னமா? Question என்ன? 2 cards are drawn at random. அவ்வளவுதான் விஷயம். அந்த 2 cards drawn are kingங்கிறதுக்கு என்ன கண்டிஷன்? எவ்வளவுமா? 4/52 ஒரு கார்டு டிரா பண்ணா 4/52 கரெக்ட். 2 cards டிரா பண்றோம். Sir, 8C2 divided by 52C2. இல்லடா இங்க வா. கிங்குக்கு மட்டும் பதில் சொல்லு ஃபர்ஸ்ட். Probability of getting king மட்டும் சொல்லு. When you are drawing 2 cards from a pack of 52 cards. சார் டோட்டல் சாம்பிள் என்ன சொன்னீங்க? 52 cards 2 கார்டு டிரா பண்ண போறேன்றீங்க கரெக்டா? சார் அதே மாதிரி அந்த 4 கிங் இருக்குமா? 4 kings இருக்குமா? 4ல இருந்து you are going to draw 2 kings கரெக்டா? அப்ப என்ன ஆன்சர் வரும்? 4C2. 4C2 முடிஞ்சு போச்சா? சார் probability of getting queen என்ன சார்? அதேதான். both king and queen அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்குமா? கிடையாது. கரெக்ட். சார் 4C2 plus 4C2 divided by 52C2. சார் 4C2 plus 4C2 is not equal to 8C2. Clear? Clear. Yes, sir. Gokul, Ashwin, okay, Yes, sir. when you simplify for the value, it is going to be 6, sir. 4C2 value is going to be 6. Divided by 52C2. 52C2 value is going to be 1326. Clear. Somewhere around 2/221 is going to be right answer. Clear? Gokul, புரிஞ்சுதா? சார் ஒன்னும் பெருசா nothing that we have done. கரெக்டா ஒரு திங்குக்கும் ஃபார்முலா எடுத்து அப்ளை பண்ணிட்டு சார் we are going to apply their inner for mutually exclusive events P of A and B is equal to P of A plus P of B. ஏன்னா P of A intersection B is going to be 0. There won't be any intersection. Clear everybody? சார் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் questions. ரைட்டா? இது மாதிரி ஒரு டைப் ஆஃப் questions will be frequently tested in your exam. Like this it will be. One last question I want you to try. One last question. A number is selected at random from first 1000 natural numbers. First 1000 natural numbers one number is drawn at random. What is the probability that the number drawn would be multiple of 5 or multiple of 9? சார் நீங்க ஆன்சர் சொல்றீங்களோ இல்லையோ என்னோட சேர்ந்து சொல்லணும் சார். என்ன பண்ணணும்ன்றது மட்டும் சொல்லுங்க. வாட் இஸ் தட் யூ ஹேவ் டு டூங்கிறது மட்டும் சொல்லுங்க. லெட்ஸ் see what happens. Quick. First 1000 natural numbers you are going to draw one number at random. What is the number? If the drawn number is probability, what is the probability that the drawn number is a multiple of 5 or 9? Quick, Google. என்ன பண்ணுவீங்க சார் ஃபர்ஸ்ட்? சார் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 5 and 9 செப்பரேட்டா கண்டுபிடிங்க சார். அதான்டா. சரி, ஓகே. probability of A, probability of B. சரி, probability of multiple of 5 எப்படி சார் கண்டுபிடிப்பீங்க? 1000 divided by 5 சார். போட்டோம்னா வந்து 1000 divided by 5. 1000 divided by 5. Total number of multiples. Total number of multiples கண்டுபிடிச்சலாம்.
சரி. அப்ப n of a divided by n of s என்ன சார்? n of s என்ன? கரெக்டா? Probability of a is equal to n of a divided by n of s. n of a 200 தெரியும் உனக்கு. n of s 1000 கண்டுபிடிச்சிட்டார். From the 1000 numbers. அப்புறம் 9 multiples of 9. Digits வருது. Quick. 111 நம்பர் வரும். கரெக்டா? 111 into 9 is going to be 999. அப்ப 111 divided by 1000 is going to be your probability of the number which is drawn is 9. Sir, அப்ப what is it? Sir, இங்க இருந்து A union B ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குமா சார்? A union B ன்ற ஆப்ஷன் இருக்குமா? எஸ், obviously இருக்கும். கரெக்டா? It is divisible by 5, also divisible by 9. Sir, 5 9s are 45. Correct? 45 will come, first number which is going to come is 45. Correct? Multiply both the numbers and see, 45 will be the common thing coming in both the things. Correct? 5 is divisible of 9 is divisible of. அப்படிங்கும்போது 45 series எடுத்துக்கோ. 1000 divided by 45. What is the thing, sir? What is the number, sir? Somewhere around 22. Correct? Which is going to be probability of 5 and 9 is going to be 22 by 1000. Substitute that in your formula. P of A plus P of B minus P of A intersection B, which will give you the right answer. Right? 0.29 is going to be a right answer. Probability. Okay, sir. Okay, Gokul. Yes, sir. Understood. இந்த மாதிரி தான் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. Can you able to manage? சரி. Next, what you have to get to understand is compound probability or joint probability. Compound probability or joint probability. Sir, adana sir, compound probability or joint probability. Joint probability nale both A and B occurs, correct? That is intersection of two things is going to be itself compound probability, joint probability. Clear everybody? Sir, in the இடத்துல you have to be very careful. You have to know what is independent events. Independent events. Adana sir, independent event. Our class நடத்தும்போது we would have seen one example, correct? Sir, a card is to be, 2 cards are to be drawn from a pack of 52 cards. Okay, 2 cards are to be drawn. First card is to be drawn, correct? First card is to be drawn. First card is to be drawn from a pack of 52 cards and then it should be replaced once again. Upper second card is to be drawn from a pack of 52 cards once again. Correct? Sir, meaning ரெண்டு கார்டு எடுக்கணுமா, ஃபர்ஸ்ட் கார்டு எடுப்பியா, எடுத்த கார்டு திருப்பி உள்ள வச்சிருவியா, மறுபடியும் 2வது டைம் எடுப்பியா? சார், இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈவெண்ட்டுக்கும் செகண்ட் ஈவெண்ட்டுக்கும் ஏதாவது ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கா சார்? மீனிங், நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கார்டு எடுக்கிறேன்னா எடுத்துட்டு உள்ள வச்சிடறேன். செகண்ட் ஈவெண்ட் தனியா எடுக்கிறேன் சார், அது 2 ஈவெண்ட்டுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை சார். போத் ஈவெண்ட்ஸ் ஆர் இண்டிபெண்டன்ட் சார். நான் ஃபர்ஸ்ட் ஈவெண்ட் செய்யறதுக்கும் செகண்ட் ஈவெண்ட் செய்யறதுக்கும் ஏதாவது சேஞ்ச் இருக்குமா சார்? ஒன்றும் இருக்காது. ஏ தனி ஈவெண்ட், பி தனி ஈவெண்ட், ரெண்டுமே தனித்தனியா நான் செய்யறேன் அப்படிங்கும்போது தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இண்டிபெண்டன்ட் ஈவெண்ட். ஒன் ஈவெண்ட் டஸ் நாட் அஃபெக்ட் த அதர். ஒன் ஈவெண்ட் டஸ் நாட் அஃபெக்ட் த அதர் ஈவெண்ட் அப்படின்னா தட் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் ஈவெண்ட். சரி, இதே கொஸ்டின்ல இப்படி ஆகுது சார். 2 கார்டு டிரா பண்ணும், ஃபர்ஸ்ட் கார்டை மட்டும் டிரா பண்ணிடுறேன், திருப்பி ரீப்ளேஸ் பண்ணல, செகண்ட் வாட்டி டிரா பண்றது பேலன்ஸ் இருக்கிற கார்டுல டிரா பண்றேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஈவெண்ட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிபெண்டன்ட் ஆன் த செகண்ட் ஈவெண்ட். கரெக்டா?
Sorry, second event is completely dependent on the first event. Correct தானே கோகுல்? ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஈவெண்ட்டை பொறுத்து தான் செகண்ட் ஈவெண்ட்டே நடக்கும், மாறும். அப்படி இருக்கும்போது that is called as dependent event. Clear. Then both the events are called dependent events. இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல it is called as independent events. Clear. Right. அது கொஸ்டினை படிக்கும் போது தான் டிபெண்டா இண்டிபெண்டாங்கிறதே புரியும். Clear everybody. இங்க பாருங்க, in general P of A intersection B is equal to P of A into P of B. ஓகேவா? இது ஃபார் independent events. P of A தனியாக கண்டுபிடிச்சுக்கோ, P of B தனியாக கண்டுபிடிச்சுக்கோ, nothing is going to be dependent on nothing. அதனால P of A, P of B, okay. Suppose for dependent events, what happens, sir? What happens? Sir, அப்பையும் P of A intersection B is going to be P of A into P of B தான் சார். எந்த ஈவெண்ட் எதோட டிபெண்டன்ட்னு பாரு, சார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் B is dependent on A வா, then it will be like this, sir. P of A into P of B by A. சார் இல்ல சார், A is dependent on B யா, அப்ப it will be P of A by B into P of B. Clear everybody. Sir, it is going to be P of A into P of B தான். அந்த P of A by B ன்னு சொல்றது A is dependent on B ன்னு சொல்றோம். Clear everybody. Sir, if you want to then find out which is P of B by A ஓ இல்ல P of A by B ஓ கண்டுபிடிக்கணும்னா what is the formula now? P of A intersection B, P of A போட்டனா you will be getting out P of B by A. P of A intersection B divided by P of B போட்டீங்கன்னா you will be finding out P of A by B. Clear everybody. Okay பாப்பா? Yes sir. இத வச்சு sometimes I can test you with some problems. Clear. All right. Sir, இன்னொரு famous problem, sir, which is frequently tested. அது என்ன சார்? Sir, X is known to hit targets 5 times in 9 shots. Y is known to hit the target 6 times in 11 shots. What is the probability that at least one can hit the target? Same target, at least one can hit the target. Sir, you have 2 options here, sir. 2 methodology you can able to solve. Number at least na, sir, either A or either X or Y can hit the target. Correct? It is X union Y. அப்படின்ற மாதிரி கண்டுபிடிச்சு you can able to get to the right answer. P of X plus P of Y minus P of X intersection Y கண்டுபிடிச்சுக்கோ, you will be getting the right answer. சார் இது கொஞ்சம் சுத்து மெத்தட் தான் சார். ஆல்டர்னேட்டிவ் எப்படி சார் கண்டுபிடிப்பீங்க? சிம்பிள். டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி தெரியுமா? கண்டுபிடிச்சுப்பேன், எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார். அதுல ஓகேவா, டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஹிட்டிங், ஓகே, எனக்கு தெரியுமா? தெரியும். 1 minus probability being not hit. Okay, probability of not hitting போட்டீங்கன்னா you will be able to get the probability of what you are asked for. Correct? At least ஒன்னாவது ஹிட் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா எஸ், அது கிடைச்சிடும். ஏன் சார்
எப்படி சார் கிடைக்கும் அது அப்படின்னா ஃபுல்லா ஹிட் பண்ணாதவங்களே மைனஸ் பண்ணிட்டேன். 1 minus totally completely not hit minus பண்ணனா பேலன்ஸ் will be hitting only. ரைட்டா? ஹிட்டிங் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒன்னா ஒரு ஆள் ஹிட் பண்ணுவோம், 2 ஆள் ஹிட் பண்ணலாம். கிளியர் எந்த எல்லா கண்டிஷனும் சேர்த்து புட் டுகெதர் இட் வில் பி லைக் தட். இந்த மாதிரி அட்லீஸ்ட் இதெல்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா யூ கேன் கோ வித் திஸ் டெக்னிக்ஸ். டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி வில் பி ஈக்குவல் டு 1 minus total probability of happening will be equal to 1 minus total probability of not happening அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா then you can be able to get the right answer. Clear everybody? Gokul. Sir, from the given question, what is the probability of hitting, sir? Probability of X is hitting is 5/9. Probability of Y is hitting is 6/11. Probability of X not hitting 4/9. Y not hitting 5/11. அந்த இடத்துல என்ன சார் சொன்னேன்? 1 minus probability of not hitting கண்டுபிடி, you will be able to get to the right answer சொன்னோமா? சரி, அப்போ 1 minus 4/9 into 5/11 போடுங்க, you will be getting to the right answer. Clear. When you simplify, it will be only 79/99 or something like that. You will be getting the same answer. Regular route பண்ணாலும் அதே ஆன்சர் தான், இந்த ரூட்ல பண்ணாலும் it is அதே ஆன்சர் தான். Better go with this technique, sir. Probability is equal to 1. Total probability is equal to 1 and the technique use பண்ணிட்டு you can just go ahead. Clear everybody? Gokul. Sorry, sir. One last question here in probability now. Mr. Thakur is selected for 3 posts. Another Thakur is selected for 3 posts. For the first post, there are 3 candidates. For the second post, there are 5 candidates. For the third post, there are 10 candidates. What is the probability that Mr. Thakur will be selected for any of the posts? What is the probability that Thakur will be selected for at least 1 post? Sir, என்ன பண்ணுவீங்கன்னு மட்டும் சொல்லுங்க. பிக். சார், இந்த மாதிரி அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த போஸ்டிங்ஸ் என்ன யூஸ் பண்ண சொல்லி கொடுத்தேன்ப்பா? What is the technique I want you to use? Sir, 1 minus probability of Thakur not being selected. முடிஞ்சு மச்சா. Clear, sir. முடிஞ்சு போச்சு சார். எப்படி சார் நாட் பீயிங் செலக்டட் சார்? இந்த இடத்துல 3 கேண்டிடேட்ஸ், அவன் செலக்ட் ஆகக்கூடாதுன்னா என்ன சார் ஆகும்? வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி? செலக்ட் ஆகணும்னா 1/3, செலக்ட் ஆகக்கூடாதுன்னா 2/3. கரெக்டா? 5 கேண்டிடேட் செலக்ட் ஆகணும்னா 1/5, செலக்ட் ஆகக்கூடாதுன்னா 4/5. 10 கேண்டிடேட்ஸ் செலக்ட் ஆகணும்னா 1/10, செலக்ட் ஆகக்கூடாதுன்னா 9/10. புரிஞ்சு போச்சா? 1 minus 2/3 into 4/5 into 9/10. That is going to be a right answer. Clear. Simple. Understood clearly. This is how using combination techniques sometimes you will be able to solve. இல்லாட்டி இந்த மாதிரி அட்லீஸ்ட் 1 minus அந்த மாதிரி ப்ராபபிலிட்டி யூஸ் பண்ணி you can able to solve. இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒரு 4-5 மாடல் மட்டும் ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோ. எதுல கேட்கறான்ற மாதிரி ஃபிட் பண்ணிட்டு போயினே. Clear everybody. Understood clearly?
சார் இதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ்க்கு போயிடும் சார். கரெக்டா பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க, பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஜஸ்ட் வில் பி வெரி டைரக்ட் சார். மீன் கண்டுபிடி, வேரியன்ஸ் கண்டுபிடி, ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் கண்டுபிடி, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். டைரக்டா பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருந்தாலும் சரி, பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருந்தாலும் சரி, லைக் திஸ் இட் கோஸ். கரெக்டா பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மீன் இஸ் ஈக்குவல் டு வேரியன்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. All those basic properties which you have discussed in class, ஞாபகம் வச்சுக்கோ. More than enough. Correct everybody. That ends your probability. Exam oriented questions which you have dealt is okay, fine. புரிஞ்சாமா சோபிதாஸ்ரீ? ஒரு கான்டென்ட்ஸ் வந்துச்சா சார்? ப்ராபர்ட்டி தெரிஞ்சு ஏதாவது கேட்டா சமாளிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு. ரைட். நவ் வி கோ டு correlation regression. கரெக்டா? ஒரு குயிக் ரீகேப் ஆஃப் correlation regression. ஒரு குயிக் ரீகேப். Sir, what is correlation? What is regression? Quick, somebody. Quick, sir, quick. What is correlation? What is regression? What is correlation? What is regression? Quick. So, idea. What is correlation? What is regression? Sir, relation between two variables. Says about. என்ன ரிலேஷன் சார் அது? ரிலேஷன்னா சார் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனலா அந்த மாதிரி. டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் அந்த மாதிரி. சரி, ஓகே. Quick. Where? Sir, relationship between two quantitative items. Relationship between Two quantitative items. correct. So relationship between two quantitative. If you are going to study the relationship between two quantitative variables, then that study is going to be called as, what is that, sir? What is the study called as? Correlation. Clear everybody. Sir, what is regression, sir? What is regression? What is regression? What is regression? Sir, estimating the variables. If x is given, if you are going to estimate y, the other variable, that is called as regression. Clear, sir? Sir, estimation anga inga vandu verum study of relationship between the relationship between, sir, whether it is correlated or not அப்படின்றத மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க வரேன். கரெக்டா? 3 methods of correlations are there. One is the famous method called Pearson's coefficient of correlation. Correcta? Called Pearson's method for calculating correlation is called Pearson coefficient of correlation. Innonu rank correlation. Innonu correlation by concurrent deviation method. Clear. 3 things are there. The best method is correlation called Pearson's coefficient of correlation. Correcta? Sir, அவர் என்ன சார் சொல்லி வச்சிருக்காரு? What he has said. What is correlation? Sir, it is nothing but covariance of two variables. Correcta? Covariance of two variables divided by their standard deviation. Correcta? Will give you the correlation. Covariance divided by standard deviation of two variables gives you correlation at interval. Sir, how to represent, sir? It is rho divided by standard deviation of x into standard deviation of y. Clear everybody? Sir, what is then covariance? Covariance is nothing but joint movement, summation of xy divided by n minus summation of x by n into summation of y by n. Sir, it is joint movement from their respective arithmetic mean. Correct? Joint movement from their respective arithmetic mean, meaning xy by n minus x bar y bar. Clear. That is covariance.
joint variation between their respective means. அதை எடுத்துட்டு you have to find out. Clear everybody, clear everybody, clear everybody, clear everybody. Sir, இந்த correlation regression இருக்கு பாத்தியா, the value ranges between எங்க இருந்து சார் -1 to 1. -1 to 1. Yes, -1 to 1. Sir, -1 represents perfectly correlation. Perfectly positively correlated is +1. Sir, if it is 0, what happens, sir? If it is 0, there is no correlation. Clear. No correlation. This is direct first method, sir. Something they can ask you to test you. Either it can be through 1 mark, correct? It can be in theory, it can be in any way. Correct? Direct on a question கொடுத்தா டெஸ்ட் பண்ணணுமான்னு கேட்டா இல்ல. You have to be careful with this. Clear. Sir, அப்புறம் எதுல சார் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க? Shift of origin, கரெக்டா? Change of scale, கரெக்டா? Shift of origin, change of scale. Sir, addition subtraction நடக்குது R ஓட, கரெக்டா? Multiplication division நடக்குது from the given data of observations ஓட. அப்படின்னா என்ன சார் ஆகும்? Sir, change of scale. இன்னொன்னு origin addition subtraction சார், கரெக்டா? addition subtraction நடந்தா வேற origin சார், it is unaffected by change of origin sir. Correlation is unaffected by change of origin. Sir, addition subtraction ஏதாவது பண்ற, if you are increasing or decreasing some amount of observation, what happens to correlation? Nothing sir. மறா சார். Clear. Addition subtraction வந்தா விட்டுரு சார், கன்சிடரே பண்ணா சார். சார் அப்ப மல்டிப்ளிகேஷன் வந்தா சார் சார் 2 மல்டிப்ளை பண்றியா? Say K1, K2, two things which are multiplying. K1 is of same sign, K2 is also same sign. Then it is unaffected, sir. Opposite sign, then it is affected. Clear, everybody. Clear, sir. அப்ப change of scale பொறுத்தவரையும் affect ஆகுமா? Yes, affect ஆகும். எப்படி affect ஆகும்? If it is of different signs, sign மட்டும் அந்த different design போட்டுருணும் சார், கரெக்டா? இப்போ பிளஸ் மைனஸ் இருந்தா மைனஸ் போட்டுருணும். Clear. Minus of the same correlation, regression coefficient, correlation coefficient. Clear. Minus R மாதிரி ஆயிடும். You are going to get the same thing. Clear, sir. Measures of dispersion, measures of central tendency, the regression correlation. நாலுத்துக்குமே சேஞ்ச் ஆஃப் ஆரிஜின்னா என்ன ஆகும், சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்கேல்னா என்ன ஆகுங்கிறத சார்ட் மாதிரி நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. விச் இஸ் அஃபெக்டட், விச் இஸ் அன்அஃபெக்டட்ங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஃப்ரீக்வெண்ட் கொஸ்டின்ஸ், கரெக்டா? ஷோர் ஷார்ட் கொஸ்டின்ஸ் வில் பி தேர். Understood. Understood, sir. சார் அப்புறம் என்ன சார் கேட்பாங்க அதுல? COD, COND, coefficient of determination, coefficient of non-determination. Right? Coefficient of determination, coefficient of non-determination. It is nothing but R square, 1 minus R square. Clear. Coefficient of determination is nothing but R square. Sir, find R and then provide R for R. Find out R square, you will be getting the right answers. The coefficient of non-determination is coefficient of non-determination nothing but 1 minus R square. If you are going to find out 1 minus R square, then that is going to be your coefficient of non-determination. Clear? Sir, இவ்வளவுதான் சார் அங்க கார்லேஷனை டெஸ்ட் பண்ண முடியும் கால்குலேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்ல. கிளியர் எவ்ரிபடி? சரி சார், எல்லாம் சொன்னீங்க.
இந்த மாதிரி டைரக்டா எக்ஸ் ஒய் இந்த மாதிரி அப்சர்வேஷன்ஸ்லாம் கொடுத்தா நான் ஐ கேன் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் சார் ஜாயிண்ட் வேரியேஷன் கண்டுபிடிச்சு கோவேரியன்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் போய் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. யூ நோ ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் போய் யூசிங் மெஷர்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி. சரி நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் சார், எப்படியோ வச்சு கண்டுபிடிச்சிருவேன் சார். இப்ப சப்போஸ் கொஸ்டின் இஸ் லைக் திஸ் சார், கொஸ்டின் இஸ் லைக் திஸ் 3x plus 5y minus 10 is equal to 0. Find R. When equation is given, and then you are asked to find out R. என்ன சார் பண்ணுவீங்க? Quick. Quick sir. Sir, as usual, y is equal to அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு வந்துரு ஈக்குவேஷனை. Coefficient of x is nothing but slope, correctா? Slope of the equation is coefficient of x. அந்த coefficient of x இருக்கு பத்தியா, அந்த a என்ற something ax plus c அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். சார் அந்த a-ங்கிறது if it is lesser than 0, r will also be lesser than 0. A is equal to 0, R will also be equal to 0. A is greater than 0, R will also be greater than 0. Clear. So you cannot able to find the exact value of R. You can able to say whether it is greater than 0, lesser than 0, or equal to 0. If equation is given like this, you can just use. Clear. Coefficient of x amount to y equal to equate paniko. Coefficient of x if it is greater than 0, okay, fine. R will also be greater than 0. The slope is a determining factor. Clear Gokul. Your answer maximum test panla inge correlation and nothing else they can test you. There comes the next one is rank correlation. Rank correlations are assigning the rank, and then if you are going to correlate, then that is called as rank correlation. You won't consider the observations directly, correct? Instead of considering the observations directly, you are going to take the rank for each thing, and then you are going to find out, sir. Clear, everybody? Right, sir. What is the rank correlation? Rank correlation is equal to 1 minus 6 into summation of d square divided by n cube minus n. Clear? What is n cube? What is n? What is d? D is nothing but difference in rank. N is nothing but number of pairs given. Clear. Clear, everybody. Okay, Papa. Sir, just to substitute that in the formula, you can be able to get to the right answer. Sir, next method is concurrent deviation method. Or under concurrent deviation method. Sir, that is a concurrent deviation method. What is that new method, sir? Sir, deviations எப்படி இருக்குங்கிறத கன்சிடர் பண்றதுக்காக கொடுத்ததுதான் சார் இந்த கன்கரண்ட் டிவியேஷன் மெத்தட். சார் இது என்ன சார், இது வெறும் இன்க்ரீஸா டிக்ரீஸா மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்கும். ரேங்க் மாதிரி இல்லாம இன்க்ரீஸா டிக்ரீஸா மட்டும் கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு தகுந்தாப்புல டிவியேஷன் மெத்தட் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா, if you are going to find R, then that is called as concurrent deviation method. Sir, ரெண்டுத்துலயுமே observations use பண்ண மாட்டோம். If you won't use the observation directly, either we use plus sign, minus sign, or we are going to give a rank, and then if you are going to find rank கொடுத்து find பண்ணீங்கன்னா rank correlation, sign வச்சு பாத்தீங்கன்னா that is called a concurrent deviation method. Clear. சரி சார், concurrent deviation method ஃபார்முலா என்ன சார்? Rank correlation by concurrent deviation method is equal to plus or minus, so be careful, modulus of 2c minus n divided by n. Be careful. Capital N is nothing but number of pairs given. Correct?
Number of pairs given is total n. Sir, what is here small n? What is here small n? Pairs actually compared, sir. Adena sir difference irukuma. Sir, முன்னாடி இருக்கிற நம்பர்ல இருந்து பின்னாடி இருக்கிற நம்பர், அதாவது செகண்ட் நம்பர், ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் செகண்ட் நம்பர்னா, சார் ஃபர்ஸ்ட் நம்பருக்கும் செகண்ட் நம்பருக்கும் எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதை வச்சு பிளஸ்ஸா மைனஸான்னு போடுவேன். சார் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் ஒன்று இருக்கும்ல சார், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் திஸ் 1 2 3 4 5. இப்ப கன்கரண்ட் சைன்ஸ் எப்படி சார் போடுவேன்? இங்க பிளஸ் 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 பிளஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒனுக்கு போட முடியுமா? போட முடியாது. ஏன்னா முன்னாடி என்ன இருந்ததுன்னு தெரிஞ்சாதானே போட முடியும். சார் அதனால ஃபர்ஸ்ட் டேர்முக்கு மட்டும் எப்பவுமே நம்ம நோ சைன் சார். ஓகே, நோ சைன். அதனால சார் வாட் வில் பி ஸ்மால் என் சார்? வாட் வில் பி ஸ்மால் என்? It will be capital N minus 1. Clear, clear. Number of pairs given minus 1 will be going to be a capital N. Clear, clear, clear. Clear, sir? Clear, everybody? Clear, everybody? Clear, everybody? Clear, everybody? புரிஞ்சா சார்? சார் அப்புறம் அந்த 2cn ஃபேக்டர் இருக்கு பாத்தீங்களா? 2cn ஃபேக்டர் இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த மாடுலஸ்குள்ள மாடுலஸ்ங்கிறதுனால irrespective சைன் சொல்லிடுறோம். சார் வெளில வரும்போது எப்ப பிளஸ், வெளில வரும்போது எப்ப மைனஸ், அப்படி ஒரு ஃபேக்டர் இருக்குல்ல. ஆர் வந்து எப்ப வரும்போது பிளஸ், எப்ப வரும்போது மைனஸ். கிளியர், 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 கிளியர். வாட் இஸ் தட் சார்? வாட் இஸ் தட் சார்? சார் இந்த பாருங்க, இந்த 2c minus n, 2c minus n is positive, is greater than 0 அப்படின்னா r will also be positive. The 2c minus n is lesser than 0 அப்படின்னா r will be negative. Clear, 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 clear. Clear, everybody? எப்ப இந்த பிளஸ் எப்ப இந்த மைனஸ் வெளில இருக்கிற சிக்னிபிகன்ஸ் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் இல்ல, எப்பயாவது இடத்துல பிளஸ் எப்பயாவது இடத்துல மைனஸ். எப்ப பிளஸ் 2c மைனஸ் என்ற ஃபேக்டர் பாசிட்டிவ் வந்தா வெளில பிளஸ், 2c மைனஸ் என் வெளில உள்ள நெகட்டிவா இருந்ததுன்னா வெளிலையும் நெகட்டிவ். கிளியர், கிளியர். ஆர்சி will be negative. Clear, sir? Clear, clear, everybody? That ends your concurrent deviation method correlation. Clear, clear, clear. கார்லேஷனை பொறுத்தவரைக்கும் கிளியரா மூணு மெத்தடு, ரேங்க் கார்லேஷன், கன்கரண்ட் டிவிஷன் மெத்தட், கால்பியேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட். கால்பியேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஒண்ணுமே கிடையாது, கோவேரியன்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் x into ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் y. முடிஞ்சு போச்சா? ஆரோட வேல்யூ ரேஞ்சஸ் ஃப்ரம் -1 to +1. -1 பர்ஃபெக்ட்லி நெகட்டிவ்லி கார்லேட்டட், +1 பர்ஃபெக்ட்லி பாசிட்டிவ்லி கார்லேட்டட், 0 நோ கார்லேஷன் அட் ஆல். நோ கார்லேஷன் அட் ஆல். கிளியரா கூகுள்? ரேங்க் கார்லேஷன் மெத்தட் ரேங்க் அசைன் பண்ணி பண்ற அப்படின்னா ரேங்க் கார்லேஷன் மெத்தட். கன்கரண்ட் டிவியேஷன் மெத்தட்னா சார் யூசிங் த சைன்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அவுட் கார்லேஷன், தென் தட் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் கன்கரண்ட் டிவியேஷன் மெத்தட். புரிஞ்சுதா? Yes, sir. சார் கோயிங் டு ரெக்ரெஷன். கோயிங் டு ரெக்ரெஷன். What is regression? Estimation, correct? Estimation of one variable for the given the other variable. That's regression. Right, sir. Regression என்ன sir? There are two types of regressions. There are two types of regression. One is axis dependent variable. Correct? Y is independent variable. அப்படி இருந்தனா then that will be one case. இன்னொன்னு y is dependent, x is independent அப்படிங்கிறது ஒரு டைப். கிளியர், 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 கிளியர். x is dependent, y is independent அப்படின்னா x on y line, b of x on y ன்னு சொல்லுவோம். இது y on x அப்படின்னு சொல்லுவோம். கிளியர், 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 everybody? There are two types of regressions in general. One x on y, one y on x. Clear? Sir, அப்ப x on y என்ன sir? Y on x என்ன sir? Simple. It is r into
Standard deviation of x divided by standard deviation of y. Clear. R into standard deviation of y divided by standard deviation of x. Y on x now y divided by standard deviation of y divided by standard deviation of x. X on standard deviation of x divided by standard deviation of y. Clear. R is nothing but correlation coefficient. R is nothing but correlation coefficient. Clear everybody. Sir, B of xy, x on y into B of y on x will be r square. Clear. It should be r square. Meaning it should be lesser than or equal to plus 1. Correct? It will be lesser than or equal to plus 1. In r value can range from -1 to plus 1. And the extreme means plus 1 square nalu 1 da, -1 square nalu 1 da. Appa it will be value will always be lesser than or equal to 1. Understood. Sir, change of scale, change of origin. Affected or unaffected, sir? Origin பொறுத்தவரையும் quick. Change of scale, change of origin. Change of origin பொறுத்தவரையும் unaffected, sir. It is unaffected, sir. Okay, it is unaffected. Regression பொறுத்தவரையும், sir, addition, subtraction, nothing, sir. No point in adding, subtracting like that. What is the old regression coefficient or are the new regression coefficient? Clear. Sir, multiplication, when it comes to multiplication, sir, what happens? Quick. When it comes to multiplication, sir, B of x on y na, sir, what is the thing you are multiplying? Sir, the K1, K2 multiply pandroma. Sir, it is like this. K1 by divided by K2. K1 is nothing but coefficient of x. K2 is nothing but the common thing which is multiplied for y. And K1 by K2 the new regression coefficient form item. Adhe y on x gedutha appadina, sir, it will be K2 divided by K1. Clear everybody. Sir, regression பொறுத்தவரையும் மைனஸ் மட்டும் எடுத்துக்கணும், சிம்பிள் மட்டும் எடுத்து பாரு. கார்லேஷனை பொறுத்தவரையும், ரெக்ரெஷனை பொறுத்தவரையும் என்ன ஐட்டத்தால மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு அதே அமௌண்ட் ஃபுல்லா எடுத்துக்கோ. கிளியர் everybody. Is that done? Sir, it is affected. Yes, it is affected. எப்படி சார் அஃபெக்ட் ஆகும்? Into that multiplied factor K1 divided by K2 போடுற அளவுக்கு அஃபெக்ட் ஆகும். Done. Clear everybody. Clear. Right. Sir, equation on regression line எப்படி சார் கண்டுபிடிப்பீங்க? Equation on regression lines. Sir, x on y line on that, sir. Y on x line on that, sir. If it is x on y line, what is the equation, sir? It is x minus x bar is equal to b of xy into y minus y bar. Clear. Sir, இதுவே y on x line na y minus y bar is equal to byx into x minus x bar. This is going to be our equation. What is that x bar y bar? X bar y bar are nothing but point of intersection. Clear. X bar comma y bar is nothing but point of intersection. Done, sir. Equation வச்சு ஃபார்ம் பண்ணா எப்படி ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்றது. சார் இதெல்லாம் கேட்பாங்களா அப்படின்னா, சார் இதெல்லாம் தான் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள். Clear everybody. Right. சார் அடுத்தது என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா, ஐடென்டிஃபை the lines அப்படின்னு கேட்கலாம் சார். ரைட்டா? கொஸ்டின்ல கொடுத்துருவாங்க சார் எல்லாத்தையும். என்னென்ன கொடுத்துருவாங்க? இட் இஸ் bx or b of x கொடுத்துருவாங்க, b of yx கொடுத்துருவாங்க. ஓகேவா? ரைட்? You will be given like this. Sir,
Note down the question. Two regression coefficients. B of xy is 9. B of xy is 9. B of yx is 1 by 16. If each of the observation is multiplied by 4, if each of the observation is multiplied by 4, each of the observation of x is multiplied by 4, y is multiplied by minus 2, what will be the new regression coefficients? What will be new regression coefficients? What will be the two new regression coefficients? Sir, it is affected or unaffected? First, affected. Sir, into K1 by K2 body XY into K2 divided by K1 body YX. Clear, everybody? Sir, your right answer is B of XY is equal to minus 18. B of YX is equal to minus 1 by 32. Ashwin Ram, okay va? Sir, in the money type or question, last final question, like this question will be there. Sir, two lines will be given. Two equations will be given. You will not be told which of the equation is x on y and which of the equation is y on x. Correct? You will not be told, sir. When the equation is கொடுத்துருவாங்க. Correct? First, what they will ask you to find out is x bar, y bar. At a point of intersection, from the two given equations, all for each equation, you will be getting the x bar, y bar. Fine. Identify which of the line is x on y and then which of the line is y on x. That's the how will you find out? Quick. How will you find out? Correct, sir. கொடுத்திருக்க ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கோ. கொடுத்திருக்க ஈக்குவேஷன்ல arrow technique யூஸ் பண்ணணும். ஞாபகம் இருக்கா? Sir, hope you remember those arrow techniques. Sir, இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் என்ன சார்? 3x plus 2y is equal to 26. 6x plus y is equal to 31. இப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. Two equations இருக்கு. Two equations என்ன சார் பண்ணணும்? Two equations இருக்கு. என்ன சார் பண்ணணும்? சார் just see and make ensure that positive x is a positive term. Get a positive or minus or multiply பண்ணிக்கோ. Make everything positive. X ஓட வேல்யூ மட்டும் பாசிட்டிவா வச்சுக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோ. இப்ப பாரு 3 6 2 1 புரிஞ்சு போச்சா? Sir, I am just writing the coefficients of x and y in like this format, sir. Correct? 3 2 6 1 அதை மட்டும் எழுதிட்டேன் சார். Clear. Sir, cross multiply. Cross multiply, it will come 12, it will be coming 3. Clear, everybody. Clear, everybody. Sir, the 12 divided by 3 in 4 in Varda. Sir, if the result is above 1, the first equation is another y on x line. Second equation is x on y line. Clear. The result is above 1 abdina. First equation will be y on x line. Second equation will be x on y line. Sir, if the result is lesser than 1, first equation will be x on y line. Second equation will be y on x line. Clear, everybody. The rest is done. Sir, find R. அப்படிங்கிற என்ன சார் பண்ணுவீங்க? எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் திஸ் கொஸ்டின். ஃபைண்ட் R அப்படின்னா என்ன சார் பண்ணுவீங்க? குயிக். Sir, if the value is greater than 1, invert the figure, sir. First, invert the figure. Correct?
Sir, if it is greater than 1, invert the figure. You know, R value cannot be greater than 1, correct? R value cannot be greater than 1, and invert the figure. Vara answer is nothing but R square, sir. Message solringa. Ama sir. Correct? The cross multiply, that is nothing but R square. So that R square will be 1 by 4. What is R, sir? R is equal to 1 by 2. Sir, it can be plus 1 by 2 or minus 1 by 2, correct? It can be plus 1 by 2, let it minus 1 by 2. You know, square and it can be both the things. Sir, plus or minus, sir, both the encircled figures are having same sign, positive sign. Negative sign. Sir, namakku 12-4, correct? 12-3, correct? Rendume positive. Rendume positive na minus potru. In all other cases, it will be plus 1. Clear. Sir, எப்போ opposite sign பண்ணோம், ரெண்டுமே ஒரே sign ஆனதுனா அதுக்கு நான் opposite sign போட்டுருங்க R. Clear everybody. Madamita. Now, what will be the R value? R value will be minus 1 by 2. இந்த மாதிரி question கொடுக்கலாமா சார்? இந்த மாதிரி question உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணலாம். Identify which line is x and y, which line is y and x. Find the value of R. அப்படின்னா சொன்னாங்கன்னா like this you can able to proceed. Clear everybody. Nishin okay apa? Yes, sir. Coefficients மட்டும் எடுத்து எழுதிக்கோ. Cross multiply பண்ணி பாரு. அப்புறம் divide பண்ணு. Value is greater than 1 na first value is going to be y on x line. First equation is going to be y on x line. அப்புறம் second equation is going to be x on y line. சரி சார். அதுல இருந்து எப்படி சார் R கண்டுபிடிக்கிறது? அந்த encircled value எல்லாம் டிவைட் பண்ணி வந்த ஒரு வேல்யூ இருக்கு பாத்தியா? In our example 4, if the result is above 1, invert the figure. Sir, below 1, no problem. Below 1, sir, square அப்படியே டைரக்டா எடுத்துக்கோ. கரெக்டா? இன்வெர்ட் பண்ணி வர ஃபிகர் என்ன ஆகுது சார்? It is going to be R square. Clear, R square. சார், அப்ப அந்த R ஸ்கொயர்ங்கும் போது பிளஸ் ஆர் மைனஸ்ன்ற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வரும் கடைசியில. அதுக்கு என்ன சார் பண்ணுவோம்? அந்த encircled figures ரெண்டுமே பாசிட்டிவா இருந்ததுன்னா the answer is going to be negative. Sir, ரெண்டுமே நெகட்டிவா இருந்ததுன்னா the answer is going to be positive. Clear everybody. Yes, sir. Sir, that ends your chapter, sir. Regression also. Then this is what they can test you in your regression chapter also. Any doubts, sir? Any doubts you have? Sir, you can just share me if you have any doubts in the WhatsApp group, correct? May 22 group. You yourself are solving all those answers, correct? And no problem. If you still don't have any solutions for any answers, sir, you can throw the questions to me. I will solve and send you. Clear everybody.